Hello all guys, welcome to Mr. Data Science channel. So hope you are doing good. I'm doing great. So இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா generative AI. So most of the comments and messages to me like என்னன்னா what I'm going to do. நான் என்ன படிச்சா I wanted to be land in a data science career. ஸோ இப்போ கரண்ட் மார்க்கெட் எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னா நவ் த கரண்ட் மார்க்கெட் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ஜென்ஏ மீன்ஸ் லைக் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் லைக் ஓப்பன் சோர்ஸ் மாடல் க்ளோஸ் சோர்ஸ் மாடல்ஸ் chat gpt gemini llama models and many companies are coming up with their open source models and so நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we need to keep that model generative ai models like ஒரு சைடில் வச்சுருவோம். We'll come to the next part, second part. See, இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம்னா ஜென்ஏஐ ஆர் ஈவன் டேட்டா சயின்ஸ் ஆர் மிஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் அட் த எண்ட் ப்ராடக்ட் வி நீட் டு கிரியேட் அன் ஏபிஐ. ஸோ என்னோட ஏபிஐ இப்போ நான் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுற ஏஐ ப்ராஜெக்டோட ஏபிஐயை அது அதர் பர்சன் கேன் கன்சியூம் இட் அண்ட் தென் ஹீ கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அப்படி தான் இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்க போகுது. ஸோ என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி ஐ வில் ஜஸ்ட் டீச் யூ சம் ஆஃப் த பேசிக் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஆஃப் த GenAI. So in the video, just a theoretical part means like we are going to see only the important topics which we are going to learn further. First of all, types of the data sets. நம்ம ஒரு ஏஐ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டைப் ஆஃப் யூஸ் கேசஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ மொதல் யூஸ் கேஸ் என்னென்னா chat based மாடல். ஸோ chat based மாடல் பேசிக்கலி என்ன நடக்க போகுதுன்னா பேக் எண்டில் என்னோட ஓன் செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது, ஒரு எக்ஸல் இருக்குது, ஒரு டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் இருக்குன்னா நான் கேட்குற கொஷின் அதுக்கு ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் எனக்கு வரணும். ஸோ அவுட் சைட் த பாக்ஸ் போகக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் கால் லைக் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ நாலேஜ் கிராஃப். ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும்? இப்போ கரண்ட்டாக நான் வாட் ஐ லேர்ன்ட் இஸ் லாங்செயின் யூஸ் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். லாங்செயின், லாமா இண்டெக்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு பிடிஎஃப் உன்ட்ட கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ இந்த பிடிஎஃபை இப்போ என்கிட்ட கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பிடிஎஃபை நான் எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் அண்ட் அதை ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு வெக்டார் டேட்டா பேஸாக ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ ஒரு பிடிஎஃப் வருது, அந்த பிடிஎஃபை வந்து நான் ரீட் பண்ணணும். ஸோ ஐ பி யூஸிங் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் லைப்ரரி விச் இஸ் இன்சைட் லாங்செயின், ஒரு ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா லாமா இண்டெக்ஸ். ஐ கம் டு திஸ் லாமா இண்டெக்ஸ் லேட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாங்செயின் யூஸ் பண்ணி நான் அந்த பிடிஎஃபை ரீட் பண்ணிடுறேன், which is like a text-based PDF. And the PDF-ல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாமே நான் சங்க் பண்ணணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சங்கிங் எப்படி இருக்கணும்னா எவ்ரி 500 கேரக்டர்ஸ் ஆர் எவ்ரி 1500 கேரக்டர்ஸ் ஆர் இட்ஸ் அப் டு த பிடிஎஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யோர் யூஸ் கேசஸ். ஸோ அது டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் அதை சங்க் பண்ணணும். அந்த சங்க் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த சங்கை வந்து நீங்கள் வெக்டரைஸ் பண்ணணும். ஸோ வி நீட் அ வெக்டரைஸ்ட் மாடல். அண்ட் அகெயின் தெர் ஆர் both type like open source model and closed source model. Vectorization we can use it. So any either model use பண்ணி நம்ம அதை வெக்டரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் we need to store that inside a vector database. So previously என்னோட வீடியோ ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா I'll be using Fires. So Fires basically it's a Facebook library where we can store that our data as a vector stores. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா the coming up வீடியோவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா I'm going to use the ChromaDB, which is like quite interesting and production grade. Even we can use Fires also as a production grade, but it's like quite easier also. Now the end solid, I'll just give you an information in the further videos. So இப்போ we are going to use a ChromaDB. I'm going to store this PDF as a vectors inside this ChromaDB. So this is the first step. So we need to split this GenAI project as a two different part. One is data engineering, second is GenAI work, GenAI model integration. For the data engineering process, நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்துட்டோம், அதை லாங்செயினை ரீட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் தென் அந்த நான் சங்க் பண்ணி அதை வெக்டரைஸ் பண்ணி ஐம் கோயிங் டு ஸ்டோர் தட் ஆஸ் அ வெக்டர் ஸ்டோர்ஸ், வெக்டர் டேட்டாபேஸ் பேசிக்கலி. ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் ஒன், டேட்டாபேஸ் கிரியேஷன். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கலி வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எனி மாடல்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் சொன்ன டேட்டா இன்ஜினியரிங், இட் கேன் பி யூஸ் ஃபார் போத் open source or closed source model. It can be used for chat gpt, it can be used for Gemini, it can be used for llama, either whatever we can use it. So we need to be strong on the data engineering process, first step.
So அதை நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டோம்னா we are going to use the Gemini stuff. Like I told LangChain framework. So what are the other frameworks I'm going to use is Llama Index. So Llama Index is like, it's again it's an open source library where I can there are two types. One is you can consume that library. I mean we can install it in our system and then we can use it. Second thing என்னன்னா they are giving us a API as a service. So basically we can pass our PDF to their API and we can vectorize, you can get that information from that API. So that's like either option. So I'll be using a Llama Index. Both I'll be teaching you two types of the Llama Index part in the upcoming videos. So you can follow that. And moving on. So step one is completed. So for the step two, we are going to integrate the GenAI model. So now ஒன்ஸ் நான் அந்த டேட்டா வந்ததுக்கப்புறம் நான் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு டேட்டா பேஸாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன்னா தட் இஸ் மை கைண்ட் ஆஃப் அன் ஹோல் டிக்ஷனரி. ஸோ இந்த டிக்ஷனரியை வச்சு தான் என்னோட மாடல் ஒர்க் ஆக போகுது. ஸோ நான் என்னோட மாடலை எப்படி நான் அதை இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அகைன் வி கேன் யூஸ் அ LangChain framework. It is like easiest to work with this GenAI kind of a model stuffs. So அதை யூஸ் பண்ணி we can integrate this vector database with the models. Either it's a chat GPT or it's a Gemini or it's a Llama, we can use it, or it's a Mistral API. Like it depends upon our use cases. So அதை integrate பண்ணிட்டோம்னா, so now I need to create a front end. So this API automatically we can run it and then we can see that in the we can okay. So this API is done. We can pass the question inside that particular Python script, like this LangChain framework, and then we can ask the question and we can retrieve the answer from the vector database. நம்ம அதை we can see it. ஸோ இது வந்து பேக் அண்ட் ப்ராசஸ். இப்போ இந்த ப்ராசஸை நான் அப்படியே இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கணும் ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் ஃபைல். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா we need to wrap this entire stimulation as a API. So that's where we come across like fast API. So fast API நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா I'm going to I already said I split this process as a data engineering and GenAI stuff. So the data engineering process, it will be like both dynamic and static. So static process it will be like a standalone Python oops concepts. Like I'll be creating this as a Python script and I'll be calling this function either whenever I'm required. So that one option. Second option is it will be like a dynamic. So dynamic I will show you in a script in the later stages. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஏபிஐ லைக் ஐ சைட் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வில் ஜஸ்ட் நெக்லெக்ட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் நவ். த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம், வி ஆர் கோயிங் டு இன்டெகிரேட் தட் மாடல் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் த கொஸ்டின். ஸோ இந்த ப்ராசஸை வி நீட் டு இன்டெகிரேட் ஆஸ் அ ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ. ஸோ ஃபாஸ்ட் ஏபிஐயில் இதை நம்ம ரேப் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஏபிஐ நான் தூக்கி யாருக்கா ஒருத்தர் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, லைக் பர்சன் பிக்கு நான் அதை கொடுத்துட்றேன். ஸோ பர்சன் பி you can consume my API, which is like my own data sets. So it won't answer you outside our data set. So another data set is only specific for the Ashwin database. So adik related on a question, he can ask question, he can do statistical analysis and he can do a visualization also. So I will teach you how to create a graphical output from our data set. So that also it's possible. And like I have found out a few solutions. So see, I also surfed in internet to check whether there is an option that the model itself will give the output as a chart. But I didn't I mean there are some models but it's not it's very complex and I'm not able to get it. So what I did is நான் அதை crack பண்ணி நம்மளோட யூஸ் கேசஸ்க்கு எப்படி இதை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணலாம். So I have come up with a solution that if I have a data, I can even ask the model to generate a graph based on my data set. So I'll be using here, we can use both open source and closed source model. So that's a very important thing I wanted to make sure. So we have completed the text-based model. We have stepped into a chart generation process. The third step is very easy. Okay, if I have an image-based data, or for example, if a PDF is having a image data in it, appa enna pannalam. So we can extract the image. First of all, whenever I'm going to create the database, நான் the PDF read பண்ணுறப்பவே I can extract the images from the PDF and I can store it in a temporary folder. So அந்த temporary folderல இருந்து I can integrate the open source model like Gemini to extract these images, get the description like analysis of the particular images and store it. Again, it will be stored as a vectors inside the vector database. So we are going to work with text, we are going to work with images, we are going to generate a chart, which is like a
complete package of Gen AI stuffs. So hope you're much interested in knowing more. I wish you all to follow this video. So in the video, I know just an overview of what we are going to do in the future. So we need to follow some kind of an basic steps. I'll teach you like each step by step from the basic to go for a advanced level. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஸ்லோவாக ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே போவோம். Then also we'll be creating some projects which will be complete RAG application oriented. So once you completed this part, you will be, I hope that you will be getting a master's in the Gen AI world. So please subscribe this channel and follow this, and you can share it with your friends or colleagues who wanted to step inside the data science career. And then you can if you have any doubts, please comment in the comment section, and I will be attaching my GitHub, my LinkedIn pages in the description. You can follow me, and you can you can ask me some question also. So see you all in the next video. Bye.